лісу на березі величного озера Чікаґо, щоб відчути себе однією великою і сильною українською родиною і разом відзначити 31-шу річницю незалежності України. Good evening. Glory to Ukraine. Glory to the heroes. Congratulations to all Ukrainians and those who are with Ukraine in their thoughts and hearts today. This is a special day for all of us. We are gathered here at Navy Pier in the very heart of our metropolis, on the shores of the majestic Lake Michigan, to feel like one big and strong Ukrainian family and to celebrate together the 31st anniversary of the renewal of Ukraine's independence. 24 серпня 1991 року відбулося відновлення державної незалежності України, що увінчало тривалий шлях нашого народу до незалежності. Впродовж сторіч мільйони українців боролися за здобуття цієї незалежності, пройшли через війни і голодомори, але цей шлях боротьби ще не завершений. On August 24, 1991, the state independence of Ukraine was restored, which crowned the long path of our people to an independent nation. For centuries, millions of Ukrainians fought for this independence, went through wars and famines, but this path of struggle is not over yet. Триває боротьба за нашу з вами свободу, за право існування України як держави на мапі світу, за право розмовляти мовою своїх предків, своєю рідною українською мовою. Від 24 лютого життя всіх українців цілого світу кардинально змінилося. Росія, наш споконвічний ворог, нахабно і підступно вторглась на територію України і розпочала повномасштабну загарбницьку війну. The struggle continues for our freedom, for the right of Ukraine to exist as the state on the world map, for the right to speak the language of our ancestors, our native Ukrainian language. Since February 24th, the life of all Ukrainians around the entire world changed radically. Russia, our ancient enemy, brazenly and treacherously invaded the territory of Ukraine and started a full-scale war of aggression. Тому цьогорічне святкування для усіх нас є особливим. Можливо, не таким урочисто святковим, але надзвичайно важливим, наповненим глибоким змістом і символікою. Сьогодні тут ми всі разом хочемо привернути увагу всього світу, США, всіх людей доброї волі до подій в Україні, закликати до всебічної підтримки, як гуманітарної, так і військової. Ми, українці Чикаго, прагнемо, щоб наш голос почули тисячі людей, які підтримують право на свободу, які сповідують справжні демократичні цінності та засуджують зло і насилля. Therefore, this year's celebration is special for all of us, perhaps not so solemnly festive, but extremely important, filled with deep meaning and symbolism. Together, here, today, we all want to draw the attention of the world, the United States, and all people of goodwill to the events in Ukraine, to call for comprehensive support, both humanitarian and military. We, the Ukrainians of Chicagoland, want our voices to be heard by thousands of people who support the right to freedom, who profess true democratic values and condemn evil and violence. Сьогодні ми єднаємося з нашою рідною землею, Україною. Сьогодні ми єднаємося з усіма українцями світу. Today we unite with our native land, Ukraine. Today we unite with all Ukrainians of the world. Сьогодні ми єдині, як ніколи, і ніхто, і ніщо нам не може стати на перешкоді до нашої єдності. Today we are more united than ever, and no one and nothing can stand in the way of our unity. Дорогі українці, дорогі гості нашого свята, вітаємо вас з Днем Незалежності України. Dear Ukrainians, dear guests of our holiday, we congratulate you on the Independence Day of Ukraine. Слава Україні! Героям слава! Розпочинаємо наше свято з урочистого виконання гімну, Державного гімну Америки та Державного гімну України. Запрошуємо до виконання хор спілки української молоді імені Миколи Павлушкова
Диригент Володимир Попович. We begin our holiday with a solemn performance of the national anthem of America and the national anthem of Ukraine. We invite the choir of the Mykola Pavlushko branch of the American Ukrainian Youth Association to perform under the direction of conductor Volodymyr Popovich. I now call upon Commander Peter Bensak, Commander of Ukrainian American Veterans, Post 32, for the posting of the colors. I want to tell the truth about Russian terrorism, but this is sensitive content for social media. Imagine if the 9/11 attack could have been prevented. You can help to stop Russian terrorism. Proclaim Russia as a terrorist state. I could be tortured and dead,
only because I'm Ukrainian. Stop Russia from committing genocide in Ukraine. Give us weapons to defend ourselves from Russian terrorism. Whether I live or die when the enemy show up is not up to me, but depends on whether I will have a weapon to defend myself. Arm Ukraine today, and your soldiers won't be deployed to Europe tomorrow. The United States fought for freedom and independence. Ukraine is fighting for them today. Arm Ukraine, help Ukraine gain victory. War on terrorism will be won only if Russia is stopped. Arm Ukraine now. Ladies and gentlemen, please stand for a moment of silence for all those who have suffered in the brutal and illegal Russian fascist war. Thank you. Please be seated. We are privileged to have as one of our co-MCs today an accomplished singer and performer from Ukraine, someone whose city was attacked by Russian fascists on February 24th, who had to leave behind her beloved husband, her home in Kyiv, and had to flee with her young son to escape the bombings. Over the past 6 months that she has been here in Chikaago, Olya has performed in countless charity concerts to raise money for humanitarian assistance and providing protective equipment for those who are fighting to defend their homeland from the invading aggressors. Ladies and gentlemen, a warm welcome for Olya Tsventarna. Студентка університету, була в нас спілки української молоді імені Миколи Павлушкова, молоде патріотичне покоління української діаспори. Маруся Пандрівська. And last, but most certainly not least, our other MC, my father, Pavlo Bandrievsky. Слава Україні! Слава Україні! Слава Україні! Слава нації! Україна! Збройних сил України! Тричі слава! 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 Все буде Україна! Дякуємо! Президент Українського конгресового комітету, відділ Іллінойс, Ігор Дячун. We welcome to the stage the President of the Ukrainian Congress Committee of America, Illinois Division, Igor Dachun.
Most Reverend Fathers, honored guests, ladies and gentlemen, Vitayu, welcome. As you know, Chicago has the most dynamic, diverse, the most politically active Ukrainian community in the United States and probably North America. And today, we are gathered to commemorate and honor 31 years of independence. Unfortunately, our brethren in Ukraine are under constant bombardment. But that being said, today we are going to honor the people in the audience, the people that are here, the support that you have given our brothers and sisters in Ukraine. Our community is filled with artists, poets, writers, musicians, singers, and dancers. That's why we're here today. Our concert today is called Ukraine Forever. Все буде Україна. Україна була, є і буде. For our English guests, Ukraine was, is, and forever will be. We will never, ever give up our sovereignty. The Ukrainian people have proven their tenacity, their determination to live in a free and democratic country and not as part of some Ruski mir. We throw off the Russian yoke. We will never return to those years again. On behalf of the Ukrainian Congress Committee of America, the Illinois Division, I want to thank everyone for coming here to support this event. This year, we did something very different from our usual festival, but I think you'll enjoy the show. I would like to thank our main sponsors. This year we have partnered with the fine people from Help Save Heroes of Ukraine. Please stop by their booth. I know that we have given, and sometimes their Ukraine fatigue sets in, but today of all days, please make a donation. Help Save Heroes of Ukraine. Make a donation to the UCCA Foundation, or the fund that we have. Every single penny that is collected goes to save a life. And that's what we're here for, is to save a life. With that being said, again, I want to thank the General Council of Ukraine for being here. The General Council of Poland, the representative from the Lithuanian General Council. Thank you for your support. Thank you for the best friends that Ukraine could possibly have. Without further ado, I want to wish you much fun tonight. Enjoy the show. До перемоги! Onward to victory! Слава Україні! На сцену до промови запрошується генеральний консул України у Чикаго Сергій Колядов. We would now like to welcome to the stage the General Consul of Ukraine in Chicago, Serhiy Kolyadov. Шановна українська громада, дорогі друзі, ladies and gentlemen, dear friends of Ukraine. It is my great pleasure to greet everyone here as we celebrate the 31st anniversary of the proclamation of the independence of Ukraine. Для українців свобода і гідність завжди були основоположними цінностями. Саме вони спонукали наших попередників до боротьби за незалежність. На початку ХХ століття, в часи Української революції 1917-1921 років, наш народ зміг відродити державність.
А 4 серпня 1991 року актом проголошення незалежності України вона була відновлена. This act of independence of Ukraine crowned a centuries-long struggle of Ukrainians for the right to have their own state, to freely develop a national culture, and to be a full member of international community. 31 рік тому було започатковано нову епоху в житті українського народу. Законодавчо закріплені його вікові, демократичні прагнення до національного відродження, духовної свободи, економічного зростання, культурного піднесення, що вистраждано поколіннями українців. За цей період країна стала частиною європейською та рівноправним членом міжнародної спільноти. Ukraine is a young nation with more than 11th century history, and our path to become a free European and democratic country was long, and high price was paid for this. Today, unfortunately, the struggle for freedom and democratic values continues. Russia's war against Ukraine is a threat to all democratic nations of the world. So, today Ukrainians are defending not only Ukraine, we are fighting for values of Europe and the world by sacrificing our lives in the name of the future. Safe future. Future free of the Russian imperialism. Because this is what Russia is doing to Ukraine right now. Russia's war against Ukraine also is a campaign of genocide aimed at annihilating Ukrainians as a nation. Russian troops received just such orders to destroy everything that makes our nation, our people, our culture. This is exactly how the Nazis tried to capture Europe 80 years ago. For example, Ukrainian law enforcement agencies registered damage or destruction of near 38,000 civilian infrastructure faculties, including residential buildings and houses, roads and bridges, educational and medication institutions. 300 cultural heritage sites and 150 religious buildings were destroyed or damaged by Russia in Ukraine. Almost 800,000 Ukrainian citizens lost their homes. Millions of Ukrainian citizens were forced to flee from war. Almost 12 million became internally displaced persons, and more than 6 million, mostly women and children, left abroad. We are grateful for warm hospitality demonstrated to our temporarily displaced persons in all democratic countries, and of course in the United States. Russian troops systematically violate the norm of international humanitarian law and international human rights law in Ukraine. Therefore, Russia must be legally and politically recognized as a state sponsor of terrorism, and Russian armed forces recognized as a terrorist organization. But we are not alone in our fighting against Russia. We sincerely grateful to our European and American partners to political, technical, and financial support. As President Zelensky said in February, we don't need right, we need weapon. So, arm Ukraine now, and we will win this war against the Russian tyranny, once and forever. That's why we need your support, dear American friends. Stand with Ukraine to stop Russian imperialism for torturing the world in the 21st century. Ми також безмежно вдячні усім українцям, які проживають у США, за вашу несамовиту волонтерську підтримку та допомогу Україні у ці надскладні часи. Разом ми сильні. Разом до перемоги. Dear friends, nevertheless, despite of severe challenges my country faces now, I am confident in our victory. We are an open-minded and hard-working nation which has a will to cooperate for safeguarding regional peace and global prosperity. Друзі, наша свобода не має ціни. Саме тому сьогодні, долаючи усі перешкоди, ми як ніколи усвідомлюємо важливість нашої виборної свободи. У цей день я вітаю усіх, хто докладає зусиль у розбудову України.
надає допомогу нашим Збройним силам та усім тим, хто боронить нашу незалежність. Я переконаний, що вже скоро мир і злагода запанують у нашому спільному домі в Україні. Бажаю вам та вашим родинам міцного здоров'я, добробуту, життєвої наснаги і нових звершень на благо України. Щастя і процвітання вільній, незалежній і соборній Україні та її народу. Glory to Ukraine! Слава Україні! Ukraine is very fortunate to have a lot of international friends. In addition to the United States of America, there are many European countries that have been very instrumental in providing military assistance and humanitarian support to millions of Ukrainians. Today, we're honored to have with us representatives of 3 countries which have been most helpful. Without these strong allies, Ukrainians would be suffering even more than they have been in this brutal and illegal war with the Moskali. I know the president of UKK already mentioned them, but I think all the support that their countries do is well worth mentioning them again. Representing the Consulate General, General Mrs. Malgorzata Bak-Guzik. Representing the Consul General of the Republic of Lithuania in Chikāģo, the Consul General, Mrs. Sigfrida Malavichini. And representing the Consulate General of the Republic of Germany in Chikāģo, Deputy Consul General, Mr. Christopher Fuchs. Ravi Beshwal is no stranger to the Ukrainian community. He has visited our Ukrainian National Museum and our Ukrainian festivals many, many times. He moderated a presentation with Senator Dick Durbin and Congressman Mike Quigley at our Osirata and produced numerous reports on Ukraine. Ravi won the Emmy Award for Best Anchor in the Midwest and is the anchor at ABC 7 News. Please give us a warm welcome to Ravi Beshwal. Very tall. Dobra I Ocheva? Hello and good evening? Something like that? I tried. Thank you very much, Pablo, and thank you, you beautiful Ukrainian community, for allowing us to tell your story. I have my photographer, Jeff Freeman, with us tonight. We're going to get pictures of all of you for ABC 7 to celebrate your 31st anniversary of your independence, and to remember that day, and also, of course, to continue to tell the incredible story of Ukrainian resistance and standing up for Western liberal democratic values. Thank you so much. Now, I'm not a politician, and you're not supposed to take sides on anything, but I don't think this is a hard one to take a side on, obviously. We have been following the story of Ukraine and the incredible bravery and the incredible courage and the depth of human emotion and the ability for people to help other people in this very dire time. And as President Zelensky says, and I think basically 99% of the world believes, what's happening in Ukraine is an indicator of what can happen in the rest of the world. My parents came to this country, well, I actually came to Canada and I came to this country, but we came because we wanted to be part of a system that works based on Western liberal democratic values. Ukrainians are defending those values again. Every generation has to do it. I guess it's your turn, but we're all in this fight with you together, and we're honored deeply to tell your stories. We will continue to do so wherever you are in your community, at your churches,
wherever you are in the broader Chicago area. And it is, as I say, it's an honor, but also I've noticed that in my reporting career, oftentimes we have to do stories about bad things, right? Because bad things are what are unusual. Good things we kind of expect. So when the bad thing happens, that's what becomes the news. That's why, unfortunately, we have to cover crime and bad stories a lot. But what I've always noticed is that when there are rough and tough and violent and life and death stories that are bad, we always see at some point the incredible goodness in humanity as well. And that's who you are. That's what you're telling us, and that's what we're reflecting. So thank you very much. It's an honor to be here, and you have great friends at ABC7, loyal friends at ABC7 and the Walt Disney Company. So thank you, everyone, and have a wonderful night. Наші партнери – благодійний фонд Help Heroes of Ukraine. Ця організація була заснована наступного дня після початку кривавої війни з метою допомагати захисникам і героям України та полегшити страждання цивільного населення, особливо діточок. Благодійний фонд допомоги Help Heroes of Ukraine – це постійна, безперервна допомога Україні, її Збройним силам і цивільному населенню. Це потужні плечі підтримки небайдужих українців, об'єднаних спільною метою. Кожен з нас може щось зробити для підшвидшення довгожданої перемоги. Не чекай, а зроби зараз. Український Конгресовий комітет Америки висловлює глибоку подяку всім волонтерам фонду за їхню невтомну працю і заохочує долучатися всіх до спільної справи допомоги Україні. Віддавайте їхній столик та поспілкуйтеся з волонтерами. Ви можете стати частиною цього проєкту. We would like to thank our partner sponsors, Help Heroes of Ukraine. Our partners are the charity foundation, Help Heroes of Ukraine. They were founded on the next day after the Russians invaded Ukraine on February 25th, 2022. This organization regularly and effectively helps the armed forces of Ukraine and Ukrainian civilians suffering from this cruel war. Volunteers from Help Heroes of Ukraine team are ready to help and provide insight into any questions for everyone who strives to help the Ukrainian heroes and people. Ой, у лузі червона калина,
ця війна, там загубив себе, побачив аж до дна. get one more round of applause for that beautiful performance. Logistics – це багатопрофільна компанія з транспортних перевезень, визнана третьою з компаній, що найшвидше розвивається за рейтингом чикаського бізнес-видання «Крейн». Засновниця компанії Алла Лопаткіна не так давно емігрувала з України і з початку війни стала однією з найактивніших громадських доброчинців-волонтерів. Компанія «Нортія» перевезла тисячі тонн найнеобхіднішого гуманітарного і медичного вантажу в гарячі точки України. Ми пишаємося здобутками Нортія Logistics і щиро дякуємо за підтримку. We would like to thank another one of our sponsors, Nortia Logistics. It is a rapidly growing logistics company providing a wide range of multimodal transportation options. Nortia Logistics was ranked third fastest growing company in the Chicago area by Crain's Business magazine. Nortia's founder, recent Ukrainian immigrant Ellen Lopatkina, has also been working tirelessly to get aid to a war-torn Ukraine. Since the beginning of war, Nortia has shipped tons of
humanitarian aid ranging from children's clothes and diapers to ambulances and solar-powered water filtration systems for orphanages. We are very grateful for the support and proud to have Northville Logistics as one of our sponsors. Congressman Raja Krishnamurti, representing Illinois' 8th Congressional District, is a member of the Congressional Ukrainian Caucus. His strong support for Ukraine at one of our events earlier this year resulted in him being personally attacked by Muscali and Russia's television. Please welcome Congressman Raja Krishnamurti. I'm so honored to be here. Thank you so much for allowing me to address you for a few short minutes of your precious time. First of all, can you give a big round of applause to UCCA and its leadership? I can't hear you. Give another round of applause to all the performers who have come here and graced us with their beautiful performances. Earlier this year, I had a chance to speak at Reunification Day, and at that time I expressed my unwavering support for the people of Ukraine as they faced the Russian threat. At that point of time, little did I know, but my speech was broadcast on Russian television, and they called me the lowly Indian congressman. I'm glad they noticed, but they made two mistakes. First of all, please do not mistake humility for meekness. We and our Ukrainian brothers and sisters will never cower in the face of Russian tyranny. Secondly, although I am of Indian origin, we are all Ukrainians today. We are Ukrainians for our love of peace. We are Ukrainians for our love of democracy. We are Ukrainians for our love of freedom. Am I right about that? Recently, the Russian government took notice of me again. Vladimir Putin and his government have sanctioned me and banned me from visiting Russia. I wear this sanction as a badge of honor. I am proud to strongly support the $40 billion military and humanitarian aid for Ukraine. I am proud to have visited the Ukrainian border to make sure that we can ship more arms and aid to Ukraine. And I will stand with you proudly, shoulder to shoulder, to resist Russian aggression. I know that this is a challenging moment for Ukraine. But remember what they said. When the Russians invaded, they said the Ukrainians would be defeated in a matter of weeks. They were wrong. They said that the Russian army was invincible. They were wrong. And they said that the Ukrainian American people and their allies would not come to the Ukrainian people's support. They were wrong. Ukrainians' national anthem says,
Ukraine has not yet fallen. Let us join together to ensure that it never does. Slava Ukraini! Thank you so much, Congressman, for your powerful words and your continued support. We now welcome to the stage the Ukrainian Bandura Ensemble of the Ukrainian Democratic Youth Association under the direction of Oksana Rodak to perform «Заспіваємо пісню про Україну» written by Олександр Пономарьов. Заспіваємо пісню про Україну. Слова і музика Олександра Пономарьова. Виконує школа гри на бандурі при організації об'єднання демократичної української молоді, керівник Оксана Родак. Ніколи не зустрічалося,
Є смачна їжа та напої, ви можете пригощатись, підходьте, придбайте. We'd like to remind everybody that we have delicious Ukrainian food and beverages available for sale towards the back of the hall, so please go ahead and help yourselves. Козак од'їжджає. Українська народна пісня «Обробка Володимира Войта». Виконує ансамбль бандуристок «Чарзіля». Мотря Пошиваний Каудиль, Леся Клімченко, Христина Гусій, Оксана Родак, Вероніка Чаплій. We would like to welcome the Bandura Ensemble Czarzilia to perform Volodymyr Voit's rendition of the beloved Ukrainian song Kozak Odizhaya. And they would like to dedicate this song to all of the brave volunteers who have left their families to serve their country. чудові бандуристки. Natalie Martinez is part of our large Ukrainian family. She loved her Ukrainian grandmother, her babusia, very much, even naming her daughter in honor of her baba. She has hosted many of our events, from Ukrainian Days to Kyiv
Mohila banquets to Ukrainian Independence Day commemorations. So, during her multiple reports of the war in Ukraine, I'm sure she was very emotionally impacted. Natalie is a two-time Emmy Award-winning journalist that has been with NBC5 Chikaago for 21 years. She must have started right after 8th grade. Please, a warm welcome to Natalie Martinez. Nasha Natalka. I don't consider myself a short person. Thanks. That will surprised me a little bit. Thank you. I knew that I was going to be here, that we were going to be part of this, but I did not really prepare too much. But what I did want to talk about, and what they've asked me to talk about, is at NBC, our contribution and how we can help and how we can tell stories. And that's exactly what we do. I remember February 24th very well, and I ended up in Ukrainian Village speaking to a man they facilitated an interview through some Ukrainian friends and family, and he is a musician in Kyiv. I did an interview with him talking about the anticipation of bombs possibly happening that night. This was obviously several hours before that happened, and then before you knew it, we went on the air, did the story, and we had heard about the shelling. And hours after we got off the air, and now it's getting to 12 o'clock, I couldn't help think about that interview and what he had told me, and how he said, no, I'm not leaving, there's no way. And we couldn't reach him for 3 days. Well, it turned out that he, like so many other Ukrainians, said, I will bear arms and I will fight for my country. I will stay here, and I'll be damned if I'm going to get up and run away. We found out that he had actually put some guns in his car, and he was driving around taking people to where they needed to go to get prescription drugs for some people, to get food for others. So it's stories like that we've been able to tell. We've also been able to tell stories about people coming here, refugees, people going to my own daughter's school at St. Nick's Ukrainian Catholic in Ukrainian Village, where it's become kind of the epicenter of us being able to tell stories of people who are coming here, who are going to help, who are taking those donations that we've worked so hard to collect here, and people who are literally giving their services to people here, refugees, and to those who are going out to help. One of the organizations, one of the schools, obviously St. Nick's, is one of those places where people have been able to come. Now, she was crying last time we spoke to her, saying, we've been able to raise this money and send it to the motherland. So I say thank you so much. I hope NBC is also part of your day, night. I'm there Monday through Friday at 10 o'clock, but I'm always here, I'm always reachable, and I hope that you take advantage of that. Myself, Ravi, the congressman, anybody who takes the time to reach out to you, I hope you do the same. Please do that. And slava Ukraini. It is so important that the truth about the Russian invasion in Ukraine continues to be reported by our American television, radio, and newspapers. So important that our American friends continue to hear the truth about the brutal Moskali and the death and devastation they are doing in Ukraine. So we appreciate Natalie Martinez being with here so much. Thank you again. А зараз гопак. На сцену запрошується окраса українських свят у Чикаго, танцювальний ансамбль «Громовиця 2», що при парафії Собору Святого Володимира та Ольги.
керівник Роксана Дика-Пилипчак, Дануся Пилипчак-Василишин. And now, give a warm welcome to our beloved Hromovitsa 2 under the direction of Pani Roxana Deki Pilipchak and her daughter Danusia Pilipchak Vasilishin as they perform Hopa.
Кредитівка «Самопоміч» вітає усіх українців, вільну та незламну націю з найголовнішим святом нашої країни – Днем Незалежності. В цей непростий час кредитівка працює із подвійними, а можливо навіть із потрійними зусиллями, щоб фінансово підтримати ініціативи української громади з гуманітарної допомоги. Ця допомога спрямована як для новоприбулих, так і для тих, хто залишається на рідній землі, виборювати право на існування України як вільної та незалежної держави. Окрім того, кредитівка та фундація «Самопоміч» організували фонд збору коштів на гуманітарні потреби України, завдяки якому було зібрано близько 700 тисяч доларів. Кредитівка також відмінила оплату за переказ готівки в Україну та Польщу. І все це поряд з тим, що кредитівка з фундацією «Самопоміч» разом щороку виділяють понад 1 мільйон доларів на підтримку української громади в Америці. Також кредитівка ініціювала спрощену програму по відкриттю банківських рахунків лише за українським закордонним паспортом, що, погодьтеся, є винятково помічним для всіх українців, які прибули в Америку та намагаються впорядкувати тут своє нове життя. Єдність – це те, у що ми віримо. Це те, до чого ми докладаємо максимум зусиль. І це те, чим завжди керується кредитівка «Самопоміч». З Днем Незалежності, дорогі українці! We'd like to thank another one of our sponsors, Self-Reliance Federal Credit Union. It welcomes all Ukrainians to their free and unified nation with our country's most important holiday, Independence Day. At this difficult time, Self-Reliance has doubled or perhaps even tripled its efforts to financially support the initiatives of the Ukrainian community to provide humanitarian assistance. This assistance is directed towards both our newly arrived immigrants and to those who chose to stay in their native land, determined to defend their free and independent Ukrainian nation. Self-Reliance and the Self-Reliance Foundation also opened a separate account to raise funds for humanitarian purposes in Ukraine. The Ukraine Relief Fund has raised nearly $700,000. The credit union also eliminated wire transfer fees to Ukraine and Poland, and this is all in addition to the fact that Self-Reliance and the Self-Reliance Foundation allocate more than $1 million annually to support the Ukrainian community in the United States. Self-Reliance also initiated a simplified process of opening accounts that requires only a foreign passport. This is very helpful for Ukrainians who have arrived in the U.S. and are hoping to start a new life here. Unity is what we all believe in. This is why we are making a special effort to be welcoming, and this is what has always guided the work of Self-Reliance Federal Credit Union. Happy Independence Day, dear Ukrainians.
Всім привіт, я Юр Турлецький, власник компанії «Патріот», представник фонду Help Heroes of Ukraine. Ми заснували фонд на базі наших перевезників. Мета фонду, щоб максимально консолідувати наші зусилля на допомогу Україні. Наш фонд займається допомогою нашим військовим, дітям, допомога, волонтерський рух. Хотілося, щоб більше людей залучилося до руху, щоб максимально була допомога для нашої країни в такий тяжкий час. Слава Україні! Hello everyone, my name is Victor and I'm the part of the charity organization Help Heroes of Ukraine. Всем привет, меня зовут Никита. За первые сутки We have gathered a lot of people at our headquarters in Carroll Stream, Illinois. Эта команда в данный момент работает 7 дней в неделю, 24 часа в сутки. Я благодарю каждого из вас за внимание и желаю вам мирного неба над головой. Запрошуємо на сцену авторку та виконавицю власних пісень, чарівну співачку Софі Фрейзер, яка виконає свої власні пісні «Там, де сонечко зійде» та «Моя земля». Everybody, please give a warm welcome to singer-songwriter Sophie Fraser, who will be singing two songs that she wrote herself, called «Там, де сонечко зійде» and «Моя земля». Вечір добрий. Сьогодні всі пісні для України. Там, де сонечко зійде, там, де земля обійме поля, там, де усміхнуться лави ріки мені, там
На сцену запрошується танцювальний ансамбль «Іскра» при спілці української молоді імені полковника Дмитра Вітовського в Палатайн. Керівники Калина Васюнець, хореограф Роксана Дика-Полипчак. Please welcome on stage Iskra Dance Ensemble. I am Ukraine. Загоряться всі рани, розчиниться вся кров. Колись мене побачиш ти квітучою знов. Я подарую чисте небо і прийде весна. Колись, коли закінчиться війна. Тому що я Україна, я витримаю біль, я захищу тебе від куль, що мене цілять від усіх. Тому що я сильна, я подолаю все, бо ти мене в своїх руках несеш. Голови поклавши, відправились у світ. Колись назвуть героями вас ви мої сини. Зацвіте калина, мов кров червонима. Згадає батьківщина, яким ти був козак. Вірю, з тобою є наші сили, свобода в серці як крила, і мир повернеться знов. Знаю, з тобою я все подолаю, завжди добро перемагає і переможе любов. Тому що я Україна, я витримаю біль, я захищу тебе від куль, що мене цілять звідусіль. Тому що я сильна, я подолаю все, бо ти мене в своїх руках несеш. Наші ангели нас захищають від навали і тьми. Мої крила тебе обіймають, мої руки в крові чужих. Вони ніжно устроїли у спину, увірвавшись на хату ночі, але стали ми за Україну, єдині схрестивши у битві мечі. Відбудуємося, повернемося, із далеких країв всі птахи. Очі твої мені посміхнуться, засміються ще знати трохи. Сильна нація, вільна, єдина, мирне небо, щасливе життя. Ми є всі твої, ми родини, і нехай буде так, буде так. Слова і музика Олександра Ярмоли, співає Анастасія Протасевич, акомпанує Володимир Оленський. Також пісня «Зомбі» з репертуару The Cranberries. Please welcome on stage Anastasia Protasevich and Volodymyr Olensky. They will be performing the song «Дощ» and «Zombie». Give it up! Вітаю всіх українців з Днем Незалежності, який ми відзначаємо 24 серпня. І святкуємо незалежність, яку для нас вибороли наші предки. Сьогодні в Україні ми вкотре виборюємо свою незалежність, але чи не вперше всією Україною і без компромісів. Зараз я заспіваю для вас пісню на слова і вірші Олександра Ярмоли від гурту «Гайдамаки». Пісня «Дощ». Безкінечними дощами ми зустрічали
щастя на вогких вулицях, опустивши очі до, ми себе не помічали, світ став одним дощем. Для нас з тобою вибір бути не втечем. Це наша доля, доля. Водяні потоки лилися землею, розливалися під нею, підземні ріки, поховались люди під таким дерев. Зупинилися машини, далі вже не можна їхати, світ став одним дощем. Для нас з тобою нині буде не втечем. Це наша доля, доля. Захисти мене від похмурих хмар, заспокій мене, можна ми з тобою, запроси мене у найближчий парк, розумій мене, говори зі мною, поки не кінчиться дощ. Для нас з тобою ми буде не втечем. Це наша доля, доля. Захисти мене від похмурих хмар, заспокій мене, можна ми з тобою, запроси мене у найближчий парк, розумій мене, говори зі мною, захисти мене від похмурих хмар, заспокій мене, можна ми з тобою, запроси мене у найближчий парк, розумій мене, говори зі мною, поки не кінчиться дощ. Наступною заспіваю пісню ірландського гурту Cranberries з Англії. І пісня стала офіційним антивоєнним гімном в популярній музиці. І відображає події Північно-Ірландської війни і добре прогукується з подіями, трагічними подіями в Україні. Перед тим я хочу зачитати кілька рядків Тараса Шевченка. Стане правда, стане воля, і Богу одному моляться всі язики, во віки і віки, а покети чоловіки, криваві віки. Борітеся, поборете, вам Бог помагає, за вас правда, за вас слава і Бога святого.